Shrimate Bhakti-yoga Swami Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vacharine Nirvishesha Shunyavare Shatyare Shatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shivasati Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, 4th canto, chapter 17, Maharaj Prithu becomes angry at the earth, text 24, translation, purport by His Divine Grace, Bhakti-yoga Swami Prabhupada. Tvam kalvoshadi bhijani praksrishtani swayambhuva namunchasyatma rudhani mamavagyaya mandadi Tvam kalvoshadi bijani praksrishtani swayambhuva namunchasyatma rudhani mamavagyaya mandadi Tvam kalvoshadi bijani praksrishtani swayambhuva namunchasyatma rudhani mamavagyaya mandadi Tvam you Kalu certainly Oshari of herbs, plants and grains Bijani the seeds Prak formerly Srishtani created Swayambhuva by Lord Brahma Na do not Munchasi deliver Atma Rudhani hidden within yourself Mam me Avagyaya disobeying Mandadhi less intelligent. Translation. So this is Maharaj Prithu addressing the earth. So the earth has taken the shape, the form of a cow. And well, what happened is that the citizens came to Prithu complaining that they were starving. И това, което става, е, че гражданите или жителите се обърнали към царя, че гладуват. And the reason Maharaj Prithu wanted to find out, and he analyzed the situation and came to the conclusion that the earth was not giving, not producing what she should. И Махарадж Пирито, той анализирал ситуацията и разбрал, че земята не дава това, което би трябвало да дава. So he took his bow and arrows and pointed at the earth, practically threatening the earth to destroy her, cut her into pieces if she wouldn't give
the necessities of life. И той взел стероиди си и бил готов да я направи на малки парченца, ако тя не започне да дава необходимото. Now the earth began to run away in И the form of a земята cow. приела формата на крава и започнала да бяга. And it says even she went into outer space, into the heavenly planets and earth, and the king chased her everywhere. И тя дори стигнала до космическото пространство и до другите планетарни системи, но царя е преследвал навсякъде. So then the earth addressed the king and said, I don't know, why are you pursuing me? I'm actually very poor and innocent, and I have done nothing wrong, so why are you threatening to kill me? И в крайна сметка тя се обръща към царя и му казва, аз съм такава невинна и не съм направил нищо лошо, защо ти ме заплашваш да ме убиеш? So then the king explained that you are disobeying my rulings. We have performed yagyas, you have taken your share, but you're not giving anything in return. И накрая царя казва, ние правим яги, даваме, ти си получил дело от жертвоприношението, но не ни връщаш обратно нищо. You have not produced sufficient food grains, and you're eating grass every day, and you're not filling your milk bag. So there's no milk, although you're eating. И всеки ден ядеш зелена трева, ние сме ти дали толкова много зърнени и така нататък, предлагаме ги, обаче ти не пълниш вимето си с мляко. Imagine you have a cow, she eats every day, and then no milk. What's wrong with you? Представи си да имаш крава, която всеки ден я храниш и никакво мляко обаче не дава. И си казваш какъв е проблем. So therefore the king now says in today's verse, you have lost your intelligence, that despite my orders you do not deliver the seeds of herbs and grains formerly created by Brahma and now hidden within yourself. И в днескашния стих той казва, до толкова си загубил разума си, че въпреки заповедите ми не раждаш тревите и житните растения, чието семена, създадени по-рано от Брама, лежат скрити в недрата ти. Purport. While creating all the planets in the universe, Lord Brahma also created the seeds of various grains, herbs, plants and trees. Пояснение. След като създал планетите в Вселената, Брама създал и семената на различните видове житни растения, билки, цветя и дървета. When sufficient water falls from the clouds, the seeds fructify and produce fruits, grains, vegetables, etc. Когато от облаците валят достатъчно дъждове, семената поколват и се превръщат в растения, от които се раждат плодове, зърно, зеленчуци и други. By his example, Prithu Maharaj indicates that whenever there is a scarcity in food production, the head of the government should take steps to see why production is being held up and what should be done to rectify the situation. С примера си Махараджа показва какво трябва да е поведението на държавния ръководител, когато се появи недостиг на хранителни продукти. Той е длъжен най-напред да открие коя е причината, след което да предприеме действени мерки за поправяне на положението. So, actually, as is pointed out in the purport, everything is already arranged by the Lord through his agents so that all the necessities of life are available. И както се споменава в пояснението, че всички аранжименти за необходимостта да се поддържаме живота, те са доставени по милостта на Бога. Like Krishna says in Bhagavad Gita, Mayadhyakshena prakriti suyate characharam. This prakriti is working under my direction.
Както Кришна казва в Бхагавад-гита, тази пракрити или енергия, тя работи под моето ръководство. Daiviyesha gunamahi mama maya. It's my energy, and it's actually, like Brahma Samhita says, moving like a shadow. Той също казва, това е моя материална енергия и се описва в Брахма Самхита, че тя се движи като сянка. So, therefore, by the arrangements of the Lord, everything is complete. И по аранжимента на Бога всичко е завършено. That's the invocation in Ishupanishad. Om Purnam Madat Purnamidam Purnat Purnam Udachyate Purnasya Purnam Adaya Purnam Eva Vashishyate. That the complete Purnam, the Om Purnam, the Supreme Personality of Godhead, is perfect and complete in all respects. Върховната божествена личност е цялостна и съвършена във всички отношения. Aham sarvasya prabhavo. Everything comes from me. Krishna says in Bhagavad Gita. Кришна също казва в Бхагавад-гита, че всичко идва от мен. And that means if he's perfect and something is coming from him, it's also perfect. Което означава, че ако той е съвършен и нещо, което идва от него, също е съвършено. That is Purnat Purnam Udachyate. That everything coming from the Lord, even this world, is actually in itself perfect and complete. Дори и този свят, понеже идва от Бога, сам по себе си, той е цялостен и съвършен. So therefore, Ishupanishad says, whatever is produced by the complete is actually complete. Което е произведено или направено от Бога, от цялостното, от нещо всъщност, то е само по себе си цялостно. So in the purport, Prabhupada says that whatever incompleteness we may perceive is due to our own incomplete knowledge. И в пояснението ще Прабхупада, че каквото несъвършена или нецялостност ние изпитваме, това е заради липсата на знание. So he says the 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation. Той казва в пояснението, че 24-те елемента, от които са създадени това материално творение, so they're arranged to produce everything necessary for the maintenance of this universe. Те са създадени по такъв начин, че да доставят абсолютно всичко необходимо за поддържането в Вселената. So, and if we perceive problems, like here Maharaj Prithu, he perceives there's a problem. Ако ние наблюдаваме някакви проблеми, както тук Приту Махарадж забелязал определен проблем. He knows that actually the earth has everything necessary to maintain all these living entities, specifically the citizens of his state. Той знае, че Земята има всичко необходимо, за да поддържа жителите, особено жителите на Земята, особено гражданите на държавата. Yeah. Not only the human beings, there's provision for every living entity. Не само и човешките същества, а има аранжимент за всички живи създания. And when Prabhupada speaks about this, he always gives the example of the millions of elephants in Africa. At those days, there were still millions of elephants in Africa. Шрила Прабхупада винаги е дал с примера за милионите африкански слонове, които все още има в Африка. Who eat every day maybe 40 or 100 kilos of something, greens, leaves, and some vegetable. They don't eat meat. And they're big and strong, so. И които едат, може би, 40-100 кг зелена маса, зеленчуци, листа, каквото намерят, и те са големи и силни. And then he says, then there's also millions of ants in your room, and they also eat. И той казва също, че дори в твоята стая има милиони мравки, които също ядат. And you don't have to feed them. Huh?
без ти да ги храниш. Krishna is supplying. He's supplying the elephant, he's supplying the ant, and the only one who has a problem is the human being. И също нямат проблеми нито слоновете, нито мравките, но единственият проблем, който имам, това е живото същество, човешкото същество. So the earth will explain later on why she was withholding everything necessary, which actually was there. It's hidden, as he says. They're hidden within you, so please give. И земята малко по-късно тя ще обясни защо е скрила тези блага, нали, и той казва дай и тя ще обясни по-късно. So she will say, the earth will explain that actually due to the sinful activities of the inhabitants of the, then I'm withholding. Това е заради греховните дейности на жителите, затова аз ги задържа тези неща и не ги давам. So sometimes, yes, we even in this nowadays we can see there may be a drought, there may be floods, all these natural disasters. В днешно време можем да видим наводнения, също криза, или crowd, Тълпи от хора. Тълпи от хора, наводнения. Тези неща са естествени такива притеснения. Yeah, so because everything is controlled by the Lord, we understand some reason if this happens. Всичко е аранжирано от Бога и ние знаем, че трябва да има някаква причина защо се случват тези неща. If no water falls, then what are you going to produce? There's no production of anything, practically. Ако няма дъжд или вода, какво ще произведеш? На практика нищо не можеш да произведеш. Generally, our explanation is that due to sinful activities, natural disasters happen. Нашето обяснение е, че заради греховни дейности, естествени катаклизми се случват. In many purports, Prabhupada refers to this. He says when there's so many sinful activities, specifically killing of innocent animals. Шрила Прабхупада обяснява в своите пояснения, че когато има много греховни дейности, особено убиването на животни, then there will be famine, drought, epidemics. Ще имаме наводнения, суши, епидемии. And an epidemic is the stage before a pandemic. Епидемията е етапа, който е преди пандемията. An epidemic is like in a country or in a community. It's a disease that is widespread between a section of people. Епидемия означава болест, която е разпространена в една държава или в определено общество. Yeah, so in the past, practically every year, somewhere there's a flu epidemic. В миналото на практика почти навсякъде е имало грипни епидемии. Yeah, the grippe. Everybody gets it, or a lot of people, and then they call it an epidemic. And when it spreads all over, pan means like pantheism or Pan America. Pan America was it? It's not anymore an airline. All over, everywhere. So pan means everywhere, the whole planet. И когато имаме пандемия, имаме Yeah, pantheism means, you know, God is everywhere in the tree and in the cloud. It's like kind of Mayavadi conception. Пантеизма означава Бога навсякъде, той е в дървото и в навсякъде, това е като една Майавади такова разбиране. И когато имаме пандемия, това означава, че на практика болестта е разпространена навсякъде. So in the 70s when Prabhupada wrote those purports, pandemics, we practically had forgotten about it. The last one had been in 1918, the flu epidemic all over the world, practically speaking, killing about, I don't know, between 50 and 100 million people. И когато по времето на Шрила Прабхупада
той описва поясненията, тогава на практика всички са били забравили за пандемия, която последната е била 1918 и тогава този грип убил на практика между 50 и 100 милиона човека. And before that, in the Middle Ages, the plague. But even those were not in the strictest sense of the term pandemics, because they didn't really go all over the world. Big sections, Europe and so many countries, so it's more than just an epidemic. But now we have a pandemic which is practically, there's no place, except for maybe some island somewhere in the South Pacific, where the virus is not present. И да, има различни болести преди в миналото, които са проявявали, които са били като много големи епидемии, но на практика не са били големи пандемии, защото не са били навсякъде в целия свят. А днешно време имаме пандемия, в която може би някакъв много отдалечен изоставен остров, може би там няма от този вирус. Yeah. So maybe Antarctic, probably. They can, even if somebody has it, it can be controlled. There's so few people, and the penguins don't get it, apparently. Може би в Антарктида, там това не е разпространено, дори и да го има, той може да бъде отделен този човек, защото той гъства там няма толкова много хора. И също и пингвините най-вероятно не го разпространяват този вирус. And it's like a mystic power. Huh? Krishna definitely has empowered this little entity. Even the variants, the mutants, although there's no travel apparently, countries are shut, still it's appearing everywhere. The new mutant, the new variety, coming from South Africa, from there, from here, and suddenly appears somewhere else. How is it possible? И също мистични сили по някакъв начин проявява, защото можем да видим различни мутации. Кришна му е дал такава мистична сила. Различни мутации, които се проявяват в Южна Африка и въпреки, че всички континенти и страни са затворени, мутацията, която от една страна, примерно Южна Африка, може да видим как въпреки, че е затворена страната, по някакъв начин се появява в друга страна. And now there's a double mutant having several mutations at the same time. And they're more easily to be spread, and they're speculating they're maybe more fatal. So this is how, we try to control it, but there's some superior force. И различни видове мутации, двойно мутирал, който по-бързо се разпространява измежду хората, по-заразно. И ние се опитваме да го контролираме това, но разбираме, че има по-висша сила. So the same thing, like everything is arranged, but if we interfere with our sinful activities and our, how could you call it, this hubris, the word hubris, it's a Greek word. No, hubris, how you call it? I guess so. It's like this suburbia, this pride defying the gods. In the Greek mythology, it was called hubris. The human beings, defying the gods, and then the gods punish them and show their strength. Високомерието на живите същества, които толкова си надигнали главите, че възстават срещу силата на Бога и казват, Бога не съществува и ние сме много горделиви. Тази гордост, тя е била смачкана от материалната енергия. Yes. So many people, they think there's no need anymore for a God, or so-called God. Много хора считат днешно време, че няма нужда като цяло от така наречения Бог. There's, we are very much advancing and we are controlling everything. Ние много така напреднахме и контролираме абсолютно всичко. Yeah. So, in material nature, yes, we also, of course, can control.
We try at И least. материалната енергия също ние можем да я контролираме или поне ще се опитаме. But material nature, and in our case it's the Earth planet, it's more powerful. Но материалната енергия в нашия случай, планетата Земя, тя е по-силна. At least we are receiving unforeseen reactions to, stupid, godless activities. Минимум ще получим такива неизбежни реакции за нашите глупови и безбожни дейности. That even food production in many places may be scarce. Дори хранителни продукти в много случаи може да има недостиг. And by coincidence, especially in places where they are really openly, completely atheistic. И специфично това ще се наблюдава на места, където хората са открити атеисти. Just, I think yesterday or a few days ago, this North Korean king-like leader declared to the people that they have to be prepared for difficult times. Имахме съвсем скоро, вчера, всъщност там на Северна Корея, краля или там, който North Korea, yes, we know, Kim Kim Jong-un. Нали, там, He was. Той съобщи, че подгответе се за тежки времена. They already know there will be scarcity of food again. Те знаят, че отново ще има недостиг на храна. Some decades ago, more than 3 million people died of hunger by starving. North Korea. Те знаят, че преди няколко десетилетия назад в Северна Корея няколко милиона души са умряли от глад. So the earth is withholding. Земята се държи. Land is there, obviously. Земя има със сигурност. People are there to work the land. Има хора, които работят с земята. But why is there not sufficient food production? Но защо няма достатъчно производство на храна? Well, people will analyze it as bad management. Хората анализират и казват лош мениджмънт. State-controlled economy. It's not capitalism. That's the problem. Проблема им е, че не са капиталистическа страна, ами са такава социалистическа страна. But anyway, whatever, we can argue about that. But ultimately, the earth is withholding, and the leadership, it's not like Maharaj Prithu. They can't just take up their bow and arrows and threaten the land. If you don't produce, I cut you into pieces. Но земята просто държи своите блага дълбоко в недрата. И ръководството, те не са като Прито, който с лъка и с стрелите си ще нацепи земята на парченца. Prabhupada gives here very practical advice. If there's scarcity, then the head of government should take steps to see why production is being held up. Ако има някакъв недостиг, тогава Шрила Прабхупада обяснява, тези, които са ръководителите или правителството, то е длъжно да разбере и да направи определени. Той най-напред трябва да открие коя е причината за това, след което да предприеме действия. And what should be done to rectify the situation? И такива действия трябва да предприеме мерки за поправяне на ситуацията, на положението. Now, these people are not stupid. I mean, in one sense. Тези хора от една гледна точка не са глупаци. They know why there's no production and what could be done to rectify the situation. Те знаят защо няма добра продукция и какво може да се направи, за да се поправи положението. That's my opinion. Това е моето мнение. But they don't care. Но изобщо не им пука. They have other priorities. Имат си други приоритети.
especially in North Korea, you can see these nice, even videos, pictures, displaying their latest ballistic missiles, which cost billions of dollars to make. Ballistic missiles. Yeah, nice big one, nicely painted and brand new, Тези хора изобщо не ги е грижа. Можеш да видиш видео на милиарди как са изхарчили за най-новите такива балистични ракети за поразяване. The same thing. You have resources. Let's say you have 100 lever. Да кажем, че имаш 100 лева. So now what are you going to do with it? Какво ще направиш с You can buy seeds, for example, to plant, and then you get some food, right? Можеш, примерно, да си купиш семена, които да засееш и оттам ще има някаква храна. Or you can buy some gun and probably not for 100 lever, but something you can buy to destroy something, No. You can buy poison and put it on the earth. Poison your neighbor's seeds. Yeah, exactly. I mean, so... Можеш да купиш пистолет, с който да убиваш, или може би с 100 лева, ама няма да успееш пистолет да си купиш, но някаква отрова можеш да вземеш, с която да я разпръснеш в земята или да отровиш със себе. So if we defy the laws of nature and think we can just do anything and everything and we can get away with it, that is called Maya, illusion. Да се опитваш да измамиш така и да си мислиш, че можеш да направиш всяко нещо, което пожелаеш, каквото ти дойде на ума и ти си напълно независим и няма да получиш реакция, това се нарича иллюзия. Yes, and we can see it. I mean, these are just some examples. All over the world, it's Kali-yoga. You can have so many examples exploiting the Amazon, just cutting down every day. How much is it now? How many square kilometers trees are being cut down every single day? So until there's nothing left one day. И това са само няколко примера за експлоатация. Имаме много примери в целия свят. Сега в Кали-юга, примерно в Амазонка, там колко хиляди квадратни километра или колко квадратни километра всеки ден на практика дървета се изрязват. Нали? Това е докато един ден свършат всичките дървета. So everything is purnam. It's complete. It's arranged by the Lord, but we interfere. We think, we can do this. We can. It's like going to a system that is perfect, and you just like a machine. Let's take out that screw. I like this screw. I keep it for myself. Ние си мислим, че всичко е пурнам, цялостно по себе си, но да кажем, че има машина и тази машина ние погледнем и си кажем, тая машина, тук има едно винче, едно болче. И това много ми харесва това винче, да го взема от тази машина и да си го запазя за себе си. It's a crude example, but you see them, I like this, you take it, and just, but you shouldn't take that. Don't take that. It's meant so that everything works. It's purnam. Но не трябва да го взимаш. Ние си действаме така независимо, но не трябва да го взимаш, то си цялостно. Like this herbicides. You have apparently there's a problem. There's some living entities who also like to eat what you want to produce, your crop. Да кажем с хербицидите. По някакъв начин има живи същества, които харесват да ядат това, което ти растението, което ти гледаш. They will not eat everything. They have a quota. They will just eat a little bit. Just keep that aside for them, There's no problem in one sense. Те даже няма да изядат и всичко, една част от това, което те си имат някаква квота. Една част, която те изяждат. But we think, why should they have a quota? That quota I also want. So let's kill them. Но ние си мислим, защо да се взимат тяхната
необходимо, нали, това, което те имат нужда. Нека да вземем и това, което и те изяждат. Нека да ги избием. And then the process of killing may be whatever, not even a herbicide, insecticide. Certain insects you want to get rid of, but because it's an insecticide, so many others are also killed. И какво правиш? Не с хербицид, а с инсектицид, с който ги избиваш, но заедно с тях избиваш и много други също живи същества. And then suddenly, like it happened, they've made a study. Now there's in Germany about 70% less insects than 30 years ago. 30 years ago. В Германия това, което правят изследване, насекомите са намаляли с 70% от преди 30 години. Преди това са били 70%, са били 100%, сега са 70% са намаляли. And someone, who cares? You know, we don't need insects. They're just disturbing. Ти може да си кажеш, голяма работа. Ние без това не ядем насекоми, тези насекоми само да притесняват всъщност. Little did you know that they also have their function. They are, you know, how you say, they're giving the, when you fertilize, or how you say the Опрашват. Yeah, whatever. You know, I don't know. Yes, pollinization. The bees do it, but insects also do it. And if you just depend on bees, they're also getting less and less. So really now some say, oh, this is going to be a big problem. Because there's no more pollinization. You're going to have no more crops. Но те си имат някаква функция в системата. Примерно опрашват различни цветя и плодове. Обаче ако изчезнат, и в един момент ние ще си кажем, ние имаме много голям проблем. Защо? Защото няма да има какво да едем, защото няма кой да опрашва плодовете и растенията. And the birds disappear because they don't have anything more to eat. They eat insects. Също и птиците изчезват. Защо? Защото няма какво да ядат, те ядат насекоми. So anyway, there are so many situations where we interfere with our scientific advancement and knowledge, and we think we can arrange things, make the Purnam more Purnam. You know, it's perfect, we make it more perfect. Имаме толкова научни начини, по който ние се опитваме да направим това, което е вече съвършено, ние се опитваме да го направим по-съвършено. So the head of government, he should take steps to see what's happening, but they have their self-interest. So they may know what is necessary. Don't make more ballistic missiles. Let's put all the energy into production. Now, I can eat every day, more than needed, because therefore I'm like an elephant, especially this Kim. You know, he's an obese guy, fat, you know, eats too much. And people are starving. That's atheistic, demonic government. Имаме правят каквото искат, както примерно тяхния крал, който е толкова дебел, който показва, че той яде повече. Нека това е демоничното правителство. Вместо да направи стъпки, за да поправи положението, той яде повече и се тъпче, а пък нека гражданите да гладуват. Това е демоничното правителство. No, I'm not against the North Koreans. He's not the only one. He's just one example. There's so many others who are very similar. On either side, whether capitalist or communist or whatever you may call it, it's, you know, godless civilization. Не съм също севернокорейците, това е навсякъде капиталисти, социалисти, навсякъде една и съща ситуация, безбожна цивилизация. They may know, as I said, they're not stupid. They may know what it would take to rectify, but we're not really interested. It goes against our interest. Yes, that's the problem. You know what is like, but you wouldn't do it because I have some other interest. Може дори да знаеш какво точно да направиш. Те не са глупави, но не искат да го направят, защото има друг интерес. Yeah, like Arjuna asked that question, what is it that impels one to act, although one knows it's not really the right thing to do?
Както Арджуна пита, кое е това, което бута на сила човека да върши нещата на сила, сякаш срещу своята, как се казва, срещу своята полза. It's lust only. It's this strong desire to enjoy this or that, and then I don't care. You may go to hell, you may starve, but I will eat. And I have my missile. You know. Missile? What is a missile? Ракета. Rakete. И това е похота, желанието за наслаждение и ти можеш да го дължиш, това мен изобщо не ме интересува. Важното е аз да имам бойната ракета. Yes, lust for power, for control. Поход за власт, за контрол. And sense gratification in so many different ways. It's all over the world, the same problem. Сетивно наслаждение по един или по друг начин. Това е в целия свят. Responsible leaders like this is Prithu Maharajas and other the Vedic kings, they actually had their dharma is to take care of all the citizens, which include the plants and the animals, not just human beings. Отговорният цар е като Махарадж Приту. Те поемат отговорност за всички живи същества, включително на растенията и насекомите, а не само за човешките същества. Therefore we have Parikshit Maharaj. When he saw somebody trying to kill a cow, he immediately drew his sword and punish, Kali. И виждаме Махарадж Парикшит, когато видял един човек да се опитва да убива кравата, на кравите, той веднага е свалил меча и бил готов да накаже Кали. And now it's the other way around, as already explained in the 12th canto. These type of people, Shudra type, they become the leaders, and then they arrange for cow killing and other killing. А както се описва в 12-та песен на Бхагава, там точно обратното днешно време, тези убийците на крави, те стават царе и те аранжират избиването на кравите. So we shouldn't be surprised if there are reactions coming from Mother Earth. И трябва да се очудваме, ако получаваме реакции от майката Земя. And she has a lot of weapons. No scarcity of her weapons. Тя също има много оръжия. Няма недостиг. Няма недостиг на оръжия. Има много различни оръжия. Yes, the Trishula is everywhere, all the time there. The trident. You have three miseries, nobody can escape. Adhyatmika, Adibhautika, Adidaivika. All time, everywhere, for anybody. Трезъвица, с който всички Адhyatmika, Adibhautika, Adidaivik, никой не може да се измъкне от това. So that's already there, that's the material world. It's also Purnam. We shouldn't complain. Oh, why is that? How can God allow this? Това е част от цялостната система. Ние не трябва да си мислим, защо това се случва? Как Бога позволява такива неща да се случват? That's part of the game. Това е част от играта. You got into the wrong game. Now you have to, play according to the rules. Влезнал си в погрешната игра. Сега искаш, не искаш, ти трябва да играеш по правилата. That's material life. You get the Trishula and you also get Janma Mrityu Jara Vyadi, Dukkha, Dosha. It's a defective kind of suffering arranged by the Purnam. И не само това ми имаше Janma Mrityu Jara Vyadi и Dukkha и Dosha. Yeah, it's a Dukkha Dosha. Krishna himself, it's not I made a mistake. I build this mistake on purpose. Не е така, че Кришна е направил грешка, за да се сътвори всичко това. Не, той е направил нарочно, така го е направил този свят с цел. People don't understand that. Хората не могат да го разберат. They will become atheists also or justify their atheism with this argument. Те стават атеисти и така защитават своя атеизъм с този аргумент. If there is these sufferings
Why are they there if God is all good and all powerful? Ако They shouldn't be there. Ако има страдание, защо Бога ги е позволил, ако Той е все добър и всесилен? Защо е позволил страданието? It's an imperfect creation. Несъвършено творение. We want paradise. If he's all powerful and all good, he should be good. Good to me. Give me paradise. Come on. You can do it. Ако Той беше все добър, щеше да ни уреди рая, да се живее в рая. Yeah? Защо? Давай, трябва да го направиш. It's like, the rascal son going to the millionaire father. Come, give me some money. You have it all, I want to enjoy. You have 10 million, give me at least one. Негодника, син на милионер, отива при баща си и му казва: какво си иска да взеш? Имаш 10 милиона. Трябва поне един да ми дадеш, за да мога да ходя да се забавлявам. The father thinks, why should I give you? You're just going to, spend it on wine and women. That was a long time ago. Now you can use your imagination what you're going to use it for, but you're going to spoil it for nothing, so I'm not going to give it to you. И бащата обаче казва: как ще ти дам 1 милион? Ти ще ги похарчиш за жени и за вино. Това беше едно време. А сега може си представите за какви неща ще ги изхарчи. И той казва: ти само ще ги пропилееш тези пари. Нищо няма да ти дам. Krishna is no ordinary father, so even if he's very kind, even though we are atheists and demons and everything, he still will give us to eat and air to breathe and water to drink. It's Purnam. Everybody gets facilities for survival. Но Кришна е толкова милостив, че дори на нас, които сме демонични, атеистични и така нататък, дори на нас той ни дава, той ни доставя храна, вода, въздух, за да можем да съществуваме. But the laws of nature are there. That is also arranged with a purpose. Но законите на материалната природа също съществуват и те също са аранжирани с определена цел. And if you develop this hubris, I don't care, we can do this, we can... Now, I saw an article. Now they just put it this way. They're thinking of how to turn off the sun. This was the language they used. They want to do something, so it's, to reduce because it's too much. Summertime is too hot. And then shoot something into the air so there will be some clouds and, create rain. You want to be God, but it's beyond that's not in your power. No? Това високомерие, с което хората боравят и казват: ние можем да сътворим всичко. Сега в момента имат такава идея да намалят ефекта от силното слънце и стрелват някакви ракети в they already do this. които създават облаци и искат изкуствен дъжд. They're already doing this, and they can do it. It's science. But they cannot do it in a blue sky. You cannot create a cloud out of nothing. There have to be some clouds. Then you can shoot they're actually shooting a raketen. And then they have something, they display some, whatever, chemicals they are, and then the white cloud maybe become condensed, whatever, I'm not, but the idea is, yes, we can manipulate and produce some rain, if that's necessary. И казват, те не могат да направят това в ясно небе, но ако има облаци, които не са дъждовни, те изстрелват ракети, с които има химични елементи, които втечняват водата и казват, ако има нужда, даже и дъжд ще направим. So when they say turn off the sun, of course they know they can't turn off the sun, but they try to do something to manipulate that the sunshine is not too much in certain areas or certain times. Some were talking about some reflectors that they will take into this air in this space, by Raketen. Then you display big, huge reflectors so that the sunshine is reflected back. It doesn't go on the... crazy ideas.
Имат тези откачени идеи да спрат Слънцето, което означава, че изстрелват такива ракети, които да създадат газ, който газ да отблъсква Слънцето и по този начин да няма големи горещини на Земята. I mean, like another example, it's the water coming into Venetia, Venedig. You know, Venedig is practically built on water. Както водата в Венеция, знаем, че тя е на практика построена върху вода. And since hundreds of years, and now because of certain, whatever, there's flooding very frequently. It's a big problem. It's really a big problem. И сега в момента, заради определени причини, започва да се повдига нивото на водата и там имат много голям проблем. So, they're very advanced in their science. So there's like 3 entrances, the lagoon, there's like 3 entrances where the water comes into and goes to Venetia. You can look at it on the map, you can see, some Molucca and they have their name. It's like, big, maybe a few hundred meters, 1 kilometer entrance, and 3 points that goes to the city. The water goes to the city. И има няколко канала, около 100 метра широки, в които водата минава, отива към Венеция. So they have fabricated gates of concrete. I mean, huge endeavor that will be underwater and flat if normal times. And if the danger comes of flooding, the gates will go up and block the water coming from the Mediterranean Sea, so it will not enter into Venetia lagoon. И те са толкова интелигентни, че това, което са създали бетонови врати, които, когато идва наводнението от Средиземно море, те са под водата, тези бетонови врати, но когато дойде наводнението в Средиземно море, те ги изправят и тези врати спират наводнението към Венеция. An incredible endeavor. Това е невероятно Incredibly expensive. И изключително скъпо. And of course it will not last forever. It's like anything material, so they already know hopefully it will last for 100 years or something like that. И разбира се, няма това нещо да е за винаги. Те се надяваме се, че поне за 100 години ще изкарат. So the whole point is we manipulate the material nature, which is purna, and create a problem. Основният момент е, че ние експлоатираме материалната енергия, която си е цялостна и създаваме проблем. Like the ozone, typical problem, too much CO2, the colon dioxide. So then we talk, we have to reduce it. Както с озона, разбрахме, че твърде много въглероден диоксид направихме и разбрахме, че трябва да го намалим. But it's not being reduced, it's going up every year despite all the talk. Но въпреки че всички говорят за това, не само, че се намаля, ами даже се увеличава. Because, who wants to reduce their so-called standard of living? Защо? Защото кой иска да си намали така наречения стандарт на живота? So, anyway, then we have to invent something to counteract this problem and that will create another problem. And in this way, we become more and more entangled into the laws of material nature. И след това се опитваме да поправим този проблем по някакъв начин. Обаче, това наречено поправяне на проблема, то създава друг проблем и така човек се оплита в материалната природа. Това са причини за по-голямо. But to conclude, it's perfect. The arrangement is perfect. It's purnam. Заключение, аранжиментът е съвършен. And then there's dharmic laws given how to live in that world. И има дharмически закони как човек да живее в този свят. Like Krishna explains in Bhagavad Gita, there's yagya and the demigods and this and that, and there's some, interaction between the human beings, and if you do everything right, then everybody can live happily.
as far as possible, but within the laws, of birth, death, old age and disease, you can live happily in this world. Както Кришна обяснява Бхагавад Гита, има различни полубогове, когато човек се заеме с ягия. Тогава полубоговете осигуряват абсолютно всичко необходимо и той може да живее щастливо, доколкото това е възможно в този материален свят, като няма как да избегне раждането, смъртта, старостта и болестта. And you live a natural life in harmony with the laws of nature. Живееш естествен. Then you can avoid a lot of problems. Ако живееш естествен живот в хармония с материалната енергия, ще си спестиш доста проблеми. I mean, avoid unnecessary problems. Problems will be there. That's another. Проблеми винаги ще има, но ще избегнеш тези проблеми, които изкуствено създадени. Ти си изкуствено създадените проблеми ще ги избегнеш. But if you go against the laws, knowingly or unknowingly, that doesn't matter. Like, the example of the fire. The fire will not think, oh, this poor child doesn't know. I will not burn. No, you'll get burned. Но ако вървиш също тези закони, дори да знаеш или да не знаеш, ти ще си получиш реакция, както примерно детето. Огъня няма казва, от това дете, това е толкова невинно, няма да го изгарям. Не, огъня ще изгори дори и детето. So you violate the laws, you get a reaction. Нарушил си закона, получаваш реакции. You violate more reactions. Ако още повече нарушиш закона, по-сериозни реакции. Your violation is extreme reaction. Ако насилието ти е екстремно, ще получиш екстремни реакции. Yes, and then you get a virus that you don't know what to do about it, really. Можеш да имаш вирус, с който не знаеш изобщо как да се справиш. You don't even know whether the vaccines how long they will last. Дори не знаеш тая ваксина колко време ще държи. Yeah, they think that's the solution. Now they're saying, by the end of summer, 100% of the people in Germany will be vaccinated. At least those who want to. And then, of course, there are so many millions who don't want to. И те казват, до края на лятото 100% от жителите ще бъдат вакцинирани, или поне тези, които искат. Но има милиони, които не искат да бъдат вакцинирани. And then the new mutant will appear. И тогава новата мутация ще се появи. Actually then, this doesn't work anymore. So far they think, yes, it still works with this mutant. It still seems to work with that mutant. But, there's higher intelligence. The mutation can be suddenly in such a way that, no vaccine works anymore at all. And it's 10 times more contagious and more fatal. Who knows? We are not controlling that. И мутира и ти си кажеш, вакцината може би работи в този случай, в другия може би ще работи. Но има такава сила, която може да направи мутацията. Вакцината изобщо да не работи. И да няма вакцина за тази болест. И не само това, много по-бързо се разпространява и много по-тежка форма. And you continue to interfere with these poor bats and, living entities like that who can live with hundreds of viruses. They like each other, no problem. They don't get sick. Но въпреки това, този вирус, той се живее с стотици животни, с много видове животни, които имат в себе си стотици вируси. Обаче те изобщо не ги нараняват тези животни. You kill them, you eat them, you do this and that. Don't be surprised, there will be a new one, the COVID 2024 or whatever it may be, and it will be much worse, possibly. I mean, те продължават да убиват и да изяждат същества, в които са си вирусите стояли в продължение на милиони години и няма никакъв проблем. И тогава със сигурност ще се появи новия вирус 2024. И кой знае какво. Now it's 2019, it's a COVID-19. So there will be maybe, who knows, COVID-22, 23, 24, 25. Imagination is the limit. Имахме 2019, която се появи
COVID-19, после ще имаме COVID-22, 23 и така нататък, може да се представи. Yes, and we're all sitting in the same boat. И всички сме в една лодка. Nobody is exempt. Никой не прави изключение. Yes, in German they have a nice saying: mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. You go with somebody who's criminal, you'll be caught with that criminal, and you'll be hanged with the criminal. Имаме в Германия такава поговорка: ако сте заедно с престъпниците, заедно ще осъдят и заедно ще го обесят. Mitgegangen, mitgefangen, mitgehangen. Sounds good, huh? like poetry almost. Даже поезия. It's a simple law of karma. Простия закон на карма. Това е простия закон на карма. So, anyway, we'll hear more about Prithu Maharaj. Ще чуем още за Приту Махарадж. But the lesson is simple. Но урока е прост. Don't defy the laws of nature. Не нарушавай законите на материалната природа. You'll lose. Ще загубиш. For sure. Със сигурност. Guaranteed. Гарантирано. It may take some time sometimes, so we think, fantastic, we are so clever. And then suddenly, boom. За известно време може да работят нещата и си кажем, това е фантастично, толкова добре работи, но в един момент просто всичко свършва. All right. I think we'll stop here. I have a question. Sometimes we can see this before. I remember also many years before there was also spreading of diseases and especially of insects. Nowadays we can see that practically some vegetables you can grow without spraying. There is also ways without spraying, but very little production just for eating. If you start to make our business, big quantity, that's how it is. For without spraying is practically nowadays is practically impossible. Yes. Therefore, this kind of large-scale agro-business is artificial. But we're in the world, so you can't avoid it in one sense. But that Prabhupada told us, local. Everything local. No global. This idea with global is now that some people understand this globalization is actually not so good. Huh? It is not good at all. It's exactly the opposite. It will only create more and more problems. Yes, which means that we should not be so much thinking about in big quantities. No, what you need. That's all. And this is like this. Because everybody does that, but those, there are interests that don't want that. Going so far that there will, like in some places, you are not even allowed to plant your own seeds. It's criminal activity. Some big companies, they have the exclusive right to sell you the seed. Unless you buy the seed, you cannot plant your own seed. It's against the law. This is demon society. Not here yet. Yes. But then European Union, it's all artificial. They will impose their law. And then finally you also have to obey. You want all these benefits? We give you money. Then this is the law. You can't do this, you can't do this, you can't do this, etc., etc. Yes. So, you summarize. Yes. Да, въпросът ми е свързан с днешно време без пръскане. Човек може да произведе нещо, колкото за преживяване. Но ако иска да създаде някакъв бизнес или по-големи количества, без на практика не е приложимо. Няколко хора да произвеждат големи количества. И Махарадж каза, това наистина не е практично и затова Прабхупада ни казваше
да си произвеждаш това, от което имаш нужда, а не да го глобализираш. Както нали, тази глобализация, тя не е добра като цяло. Накрая се стига до там, че те Монсанто даже ти забраняват да си произвеждаш семена. Можеш да засееш семе само ако си го купил от тях. Нали, това е демона и Европейския съюз също с течение на времето. Тук все още не е дошло, но с течение на времето ще дойде. Yes. You get seeds that are only good for one planting. The planter will come and have seeds. These seeds will not work. They're already engineered. It's genetic engineering in such a way that they will be sterile. I mean, you know, it's demoniac. It's really completely demoniac. Толкова демонично, че получаваш семена, които са генодемодифицирани и тези семена, те са само за това растение. Нали, след това, следващите семена от растението, което се засява, те не стават за засаждане. Yeah, that's what's happening. I mean, some people go against this, you know, and few people, like I have seen somebody in India, they're making a seed bank of different types of rice. There's hundreds of types of rice. But ultimately, on the market, you only get 1 or 2 or 3 types because it's all controlled, and all these other will disappear. Maize, you know, it's the same. Corn. In South America, they have red one, black one, brown one, white one, this one, that one. There's so many. We only know the yellow one, the typical one, which is. The rice of corn? Of course. We have 2 only here. No, there's so many. We have no idea. It's all being manipulated by the demons because they're not interested that you do this. They want you to buy from them and they control it. You want to plant, you have to buy the seed every year. And they determine the price, of course, and they become rich. Те така изменят нали, състава на семената, че ти всяка година трябва да си принуден да си купуваш семена. Те в Южна Америка има различни видове царевица с различни цветове. Ние тук знаем само тази жълтата. И това е аранжирано от демоните, които искат нали, да контролират нещата. What about Maharaj? The people nowadays, they are not so much interest about it. You can see practically nobody. If there is not profit, so nobody's just like for self-sufficiency. This is like no, it's very like difficult. The animals, like they say that the animals they are on this level. Yes, very difficult. We should advance. Nobody wants practice. Yes, and therefore you have to suffer. You don't want to listen, you know. We don't want to listen. We don't believe it. We still think with our scientific advancement we can arrange things and manipulate. I mean, everybody, you see how they talk. That's what they believe. You know, now we have this problem. What will find a solution? For the meantime, everybody is locked down and this and that and the other thing. But you know, we know what to do and they don't know what to do. Хората не го вярват това, нали, да си произвеждаш каквото имаш нужда и те казват, не, ние ще сме, как се казва, ще оранжираме, за сега имаме някакъв локдаун, който обаче ние ще направим нещо и съвсем скоро всичко ще приключи и отново ще си развиваме нали, икономиката. Anyway, we'll continue with this tomorrow. Както и ще продължим с това утре. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Gaunita Gauravani ki jai.